Das ist die C3 NewsShow und wir melden uns mit den Tagesthemen zu Tag 1. Ihr habt heute wahrscheinlich schon ganz schön viel geschafft. Anreise, Opening, die ersten Programmpunkte. Es war ziemlich viel los. Und auch wir sind in unser mit dem 3. sieht man besser Programm gestartet. Es gibt das Frühstücksfernsehen und wir haben ein neues Format eingeführt, nämlich fragt doch mal die Teams. Siehst du, es ist so neu, ich kann mir den Namen noch gar nicht merken. Und in dem Format interviewen wir die Teams, die unsere Chaos-Veranstaltungen möglich machen. Und ihr habt auch die Chance, Fragen an die Teams zu stellen. Lasst uns einfach alle eure Fragen zukommen und wir stellen dann in den Sendungen die Fragen an die Teams. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ihr wart heute wahrscheinlich busy mit Ankommen, Zelte aufbauen, hoffentlich Zelte absichern. Leider ist das Wetter ja ab und an doch noch ein bisschen unbeständig. Und da ist natürlich die große Frage, was isst man eigentlich auf dem Camp? Und die einzelnen, ich habe mich verplappert, das Essen kommt erst später. Bevor wir anfangen zu essen, kommen wir natürlich erstmal zur Anreise. Denn ihr seid auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wegen zum Camp gekommen. Zum einen natürlich der ein oder die andere mit dem Auto. Ich glaube, das waren auch für die eine oder die andere ganz schön lange, anstrengende, aufwendige Touren. Und hoffentlich ist der ein oder andere auch einfach mit der Bahn gefahren. Und für die Mutigen mit sehr viel Zeit ging es dann aufs Rad. Das war natürlich bei dem Wetter, das wir die letzten Wochen hatten, auch ein kleines Spiel mit dem Glück. Und wir freuen uns über alle Anreisenden, die so gut angekommen sind. Und, ich habe es gerade schon mal gesagt, Essen ist wichtig. Und die Deutschen sind bekannt für ihr Brot, hätte ich fast gesagt. Und es gibt tatsächlich ein Camp hier, was seine eigene Bäckerei hat, nämlich die Milliways. So I'm here at the Milliways, more precisely at the bakery. I'm talking to who? Vishni. Oh, fantastic. Yeah. Can you repeat that? Vishni. Vishni. So hi, I'm the head of bakery at Milliways. I'm attached to the kitchen and this is my own little space with a lot of helpers. We're going to bake bread here. So, and where do you get your ingredients from? Oh, we got them at the metro, so we got a big order. So we pre-planned how many breads we want to do per day. And it's going to be around 30 to 50 breads that we are baking. 30 to 50 different? No, we're going to do one dough, but different batches. Okay. And then, so we have all the different processes to prepare, bake, and it's nice sourdough bread from camp. And cake as well you bake this, I understood. Well, the kitchen and the bakery can be used if people want to bake cake. So we have times in between where we don't have to do things, and so other people might come along and do some cake. Yeah, oh. So we have somebody baking a cake right now. Yes. This is Tonya. Yes. Yes, hello. Yes, I prepared the cake, which I wanted to try already a long time, but for me and my boyfriend, it's too much to cook at home, and eating cake every day in a week-long time, it's too much. So here we can cook and we can distribute it and don't overeat this sweet Oh, that's stuff. a good solution then to come over so and do your trials like here. You share the joy. Yes, and I also can try something new, what is maybe not common for my home. So dishes. like what? Something really weird. Yes, and this is very interesting from bread. I wanted to explain how we found that at home when you are cooking, you are usually cooking just a little. No, you don't cook like for 20 people or 30 people, and you can't detect which when you got better bread and when you got worse, like not so good as you wanted. So the quality control. Yes, quality. And here you can see that if you change something or something is little bit missing, you already see the difference. And in house cooking you can't detect it because you do like once a week, just a little. I can imagine as well that's because you do how many breads a day?
pretty a lot. Pretty much, yeah, a lot. 30, 50? Yes, 30, yes. 50. So you Yeah. can control, and then you can understand Yeah. better process. So you can study how to do it better. Yeah. In real life, it's impossible if only you don't work in bakery, and it's So if you ever wanted to make delicious bread and learn how to make it, Yes. please come along. This is very nice. and We're nice people. yes, and Yeah. also we can little bit distribute the starter for the bread. So if someone Someone is want to interested at the end of continue it at home, to continue to cook it, you can take the starter, and then you can put it to the fridge and use it like a year. Something else needed? Something else. Well, needed. Joy someone and to help love you do and, the dishes. Bring, Have fun. bring Mate if you come Yes. along, and stickers, because we don't get out a lot, and so we don't Yes, experience we need camp. stickers. Yes, Okay. please come along, chat with us, be Yes. nice. And to speak, to share something new. Yeah. Yes, because Thank we are you. interesting also Yeah. in other Thank you. experience. Fantastic The stuff. recipe this is also recipe- in the wiki. Yes, In the and you Milky can Way. Recreate the photo. bread. Yes, you Yeah. can photo and cook at home later. Yes. Thank you very much. Also, ihr habt es gehört, schaut bei den Milliways in der Bakery vorbei, bringt Mate mit und Sticker und vielleicht die ein oder andere Geschichte vom Camp. Die netten Wesen in der Bakery schaffen es nämlich nicht so häufig, sich das Camp anzuschauen. Und wenn ihr jetzt doch noch auf den letzten Drücker einen fabulösen Geburtstagskuchen backen wollt oder einfach so einen Kuchen backen wollt, ich meine, es gibt ja immer einen Grund, einen Kuchen zu backen, dann scheint das genau der richtige Ort zu sein. Und wir haben auf dem Camp auch wieder ganz viel Kunst und während der Zeiten der Remote-Veranstaltung haben wir die Chaos Jams gestartet. Bei den Chaos Jams stellen wir witzige oder interessante Kunstinstallationen vor und den Start macht die World of Techno. Also seid gespannt. Once in a while, we will all encounter a magnificent diamond, an unforgettable experience. So let's meet some real creators of the AppFab gems in our chaos. Who are you? I make stuff. I make all kinds of things. I make robots, I make musical things, and I made the world of techno. What did you do? So the world of techno, it's a robot. It doesn't do much, just plays techno, but it's built for people to use. So it's a machine where half the experience is in what the person does with it. It's no fun without the people. I made a thing for people to play with, a musical plaything, a thing that it's kind of a robot, but it's no fun without a person doing a thing with it. So it gives people this musical thing to do. When did you do it? It's for things like hacker camps, places where there's a lot of people and they're all in some place for a while, and you can just leave a thing there and people will play with it, and they'll play with it and then they'll leave it alone and somebody else will come along and play with it. Where did you do it? It's a thing that only works if there's a lot of people in a place, like a camp or something, and if they're in a playful kind of frame of mind. How did you do it? You turn it on, you leave it in the middle of the path, and you walk away. And that is, and it's always amazing. I've done it a bunch of times. You just push it somewhere, you leave it, you walk away. Sometimes you just watch from a distance and see, and a bunch of people walk past, and somebody comes along, and they just go, "Oh yeah, I see what to do with this." And they just pick up the handles, and off they go with it. And then you don't see it again for a day. But I just write where I'm camping on it, on a sticker, and somebody, it always comes back. Sometimes the batteries are flat, sometimes it's broken, sometimes it fell over and a wheel came off or something. One time it came back and the techno was different. Somebody had opened it up and found the software and just changed it some. It wasn't a bad change. Why did you do it? So it started as playing with music and space. I made a thing a bit like this. In fact, I made something a little bit like this at home, I think. It was an Arduino and a GPS. I don't even remember when home was, a long time ago. Arduino, GPS, made music,
same kind of idea, but the music wasn't great. This thing does what it does because a friend of mine, Julia, who is much more musical than me, helped with making the techno right. So we worked on getting the music good, and then we worked on making the thing have the right shape, have handles, and wheels, and sturdy, and all that mechanical stuff. And really, we do it because it's so lovely when people engage with these things, when they get it, and people love it. I mean, of all the things I've made, the world of techno is by far the thing that's had the most love from the people that see it. And that is a lovely thing to do. It brings this extra weird thing to the camp, and it's just a lot of fun to bring that new strangeness into the world. Wenn ihr also ein cooles Kunstprojekt habt oder irgendein witziges Projekt entdeckt habt, was ihr gerne mal in der NewsShow sehen wollt, sagt Bescheid und wir kommen vorbei. Jetzt noch ein paar Service-Durchsagen. Euch ist es zu warm, zu hell und eigentlich habt ihr eh noch nichts vor. Dann ist das Flickr Fusion Frequency genau das Richtige für euch. Das ist eine C3 Cinema Experience. Heute um 18 Uhr lief schon die Maus erklärt das Internet und das Programm wird noch weiter ausgebaut. Programmankündigungen findet ihr immer direkt vorm Kino, je nach Tag. Das C3 Bock bittet euch erneut darum, eure Flaschen zeitnah an den Bars zurückzugeben, und zwar nur Leergut und Pfandflaschen und alles andere in die entsprechenden Glasbruchtonnen zu geben. Übrigens haben auch Kisten Pfand. Dementsprechend Kisten bitte auch zeitnah an das Bock zurückgeben, und dann werden natürlich auch noch Engel gesucht für das Bock, die dabei helfen, entsprechend Flaschen zu sortieren. Ich habe mir sagen lassen, das ist fast genauso lustig wie ein Bällebad zu sortieren. Also, wenn ihr gerne Ordnung machen mögt, seid ihr beim Bock genau richtig. Als kleine Erinnerung nochmal die wichtigen Nummern. Ganz wichtig, das haben wir in den letzten Sendungen ausgelassen, das sind alles Decknummern. Das heißt, ihr erreicht sie über die entsprechenden Deckphones und nicht über das normale Mobilfunknetz, aber das Netz hier ist sowieso schlecht. Wenn es einen Sicherheitsnotfall gibt, erreicht ihr die Crew unter der 110 auf ihren Decks. Das ZERT bei medizinischen Notfällen unter der 112 ebenfalls über die Decks. Dann, sollte es euch mal nicht so gut gehen und ihr irgendwie Unterstützung brauchen, erreicht ihr das Awareness-Team unter der 113. Und wir haben das Team von C3 Auti auch wieder auf dieser Veranstaltung. Die erreicht ihr unter der 2284. Und wie bei jeder Veranstaltung gilt natürlich auch auf dem Camp die 6-2-1-Regel. Versucht 6 Stunden zu schlafen, 2 Mahlzeiten zu euch zu nehmen und eine Dusche. Und ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, sich entweder zu überlegen, wann ihr ins Bett geht oder zu duschen, um gut in euren Tag und die Nacht zu starten. Denkt daran, genügend zu trinken, euch einzucremen. Und wir freuen uns morgen wieder auf euch um 11 Uhr mit dem Frühstücksfernsehen.